ஹாய் ஹலோ வெல்கம். இது உங்கள் சீசன் இருக்கும். நாம் இன்றைக்கி விளாட போகிறது புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போகிறோம். டெல்டேல் சீரியஸ், பேட்மேனோட டெல்டேல் சீரியஸ். இந்த டெல்டேலுங்கிற கேம் பற்றி தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அவங்க வந்துட்டு கதைக்களம் கொண்டதைப்படி தான் விளாடுவாங்க, அதாவது செய்வாங்க. இந்த கேம் அதே மாதிரி தான் நம்ம விளாடுவோம். இது எப்படின்னா எபிசோடாக பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த கேம் பற்றி சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். என்னென்னா மற்ற கேம் மாதிரி அடிதடியெல்லாம் அப்படிலாம் வரும். படம் மாதிரி போகும். ஆக்சுவலி என்னன்னா சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வரும். படம் மாதிரி தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. அப்படியே எப்படின்னா முடிவுகள் பேஸ் பண்ணி தான் வரும். நம்ம முடிவு எடுக்கிறத பொறுத்து தான் கேமோட பிளாட்டு, ஸ்டோரி, எண்டிங் எல்லாமே அமையும். ஸோ நம்ம முடிவு எடுக்கிறது வந்துட்டு கரெக்டாக எடுக்கணும். நம்ம யோசிச்சு எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை, யோசிச்சு பேசணும் அப்படின்னு. அது இந்த மாதிரியான கேமில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரி, நாம் பார்ப்போம். போடுறான் பார்த்தீங்களா? இந்த கேம் சீரீஸ் வந்துட்டு முடிவுகள் எடுத்துப்படி தான் அமையும். இந்த கதை நீங்கள் விளையாடுறத பொறுத்து தான் இருக்குது. விளையாடுறத பொறுத்து தான் இந்த கதையை வந்துட்டு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் நம்ம கரெக்டாக விளையாடணும் வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ஏனோ தோணா இந்த கேம் ஆக்சுவலாக ஏனோ தோணா விளையாடுறவங்களுக்குலாம் இந்த கேமே கிடையாது. சிட்டி ஹால் 8:32 மணி. வர்றது. ஏய், யாரு நீங்க? போட்டாங்க மண்டையில போட்டாங்க. தீவிரவாதிங்க நினைக்கிறேன். இந்த கௌதம் சிட்டியில் தான், சிட்டி கௌதமில் தான் எல்லா விஷயமும் நடக்குமே எப்போ பார்த்தாலும். பண்ண போகிறானுங்க. ஓகே, டோர் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. அங்கே பாருங்களேன், நம்மளால் ப்ரூஸ் வேண்டோட முகம் தெரிஞ்சதில்ல பின்னாடி. தான் ப்ரூஸ் வேன் தான். அமைக்கிறோம், இங்கே கிளம்பிடலாம். நம்ம யாராவது நம்மளை தடுத்து நிறுத்திருக்கோம்ல அப்படிங்கிறான். கௌதம் சிட்டி ஹால். போலீஸ்லாம் வந்துட்டாங்க சத்தம் கேட்டு. ரத்தம் உழுவுறது பாருங்க. உள்ள போகலாம். ஓகே, தெரிஞ்சு போச்சு. பாம் வச்சுட்டு அனுப்பிச்சிட்டான் போல. பாம். ஆஹா, கிருஷ்ணன் நவுருங்கடா. டமால் வந்து இடிக்குமே. வா. ஏய், பேட்மேன் வயசு. அவனுங்க 53வது ஃப்ளோரில் இருக்காங்க. நான் போகிறேன். பேக்கப்புக்கு வெயிட் பண்ணு, காத்துரு. இல்லை, எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. பேட்மேனுக்கு என்னைக்கிறா? நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கதைகள்லாம். உன் ஹோமிஸ் வந்து ஆம்புலன்ஸில் இருந்தாங்க, மிச்சவங்கெல்லாம் பாடி பேக்ஸில் இருந்தாங்களாம். நீ அவனை பார்த்துருக்கியா? காத்தம் ஜூவில் பார்த்துருக்கேன். பேட்டை பற்றி பேசுகிறேங்க. வவ்வால் நம்ப மாட்டேறாங்க. ஆக்சுவலாக என்னென்னா, சில பேருக்கு ரூமர் மாதிரியே இருக்குது, பயம் மட்டும்தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யாரும் பார்த்ததில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான். அவன் பேர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ஆனால் யாரும் பார்த்ததில்லை. நம்ம பேர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அது மாதிரி பேட்மேன் என்ட்ரி. அப்படியே அசாமல் வரான். என்னடா அது சவுண்டு கேட்குதுன்னு. இது வருங்க, சைன பறந்து வருது. துமில் எதுவுமே அடிக்கல மேலே. பேட்மேன்னா பயம். பாத்தியில என்னாச்சு? ஓகே, அப்படியே கதை மாறுது. ஆக்சுவலாக கதை அப்படியே, ப்ரூஸ் உன்னால் இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது, நான் இது பண்ணி தான் ஆகணும். வேறு யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாம் நீ சிந்துற ரத்தமும் எல்லாமே தியாகம் தான். இந்த சிட்டி வந்துட்டு இப்போ சேஃபாக இருக்குது நம்ம. இப்போ நீ இப்போ ஆனால் டார்கெட்டாக ஒன்று ஆகிட்டேன். என்னால் அது பண்ண முடியும், தாக்கு பிடிக்க முடியும். இப்படி தான் ப்ரூஸ் வேன் பேசுவார். கதை பார்த்தீங்களா கீழே? அதை நம்ம கரெக்டாக முடிவு எடுக்கணும். எல்லாம் வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப கஷ்டம்னா என்ன சொல்கிறது, கதை வேறு மாதிரி மாறலாம், குணம் மாறும். ஸோ யாரும் இங்கே வெளியில் போகக்கூடாது, பார்த்துக்கோங்க. நம்ம பேட்மேன் உள்ளே வந்துட்டார். இவனுங்களுக்கு ஏதோ யாரோ வந்துட்டாங்க அப்படின்னு தெரியுது. பயத்தை காட்டிக்கிட்டே இருக்கணும்.
பேட்மேன் ஒருத்தன் எப்போவாச்சும் வருவான், யாருன்னே தெரியாது, அவனை யாரும் பார்த்ததில்ல, பார்த்தவன் உயிரோட இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன் இப்படி திடீர்னு லேக் ஆகுது? ஸ்வங்கி பார்த்தீங்களா, சொரன்னு போகிற மாதிரி, பேய் படம் மாதிரி. ஓ பேட்மேன். ஓ பயம், பேய் படம் மாதிரி பயத்தை கட்டுறது அதுக்குமே அறாது அப்படிங்கிற மாதிரி. அவனை தூக்கு, அவ்வளோதாங்க, ஹாஸ்டேஜை சேவ் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதாங்க, சொல்லி முடிஞ்சது. ஒவ்வொருத்தனையாக தூக்க வேண்டியதான். ஸ்மோக் பாம்புன்னு நினைக்கிறேங்க, ஸ்மோக் பாம்பு தான். இப்போ இவனை தூக்கிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். வா, ஒவ்வொருத்தனையாக கட்டி தூக்குறாரு. அடுத்தது இவன். ஏய் சீக்கிரம் வேலையை முட்றா, அறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, பயப்படுறாங்க எல்லாருமே. கபருக்குப்பா தொங்க விட்டுருக்காரு எல்லாத்தையுமே. செம மாசான என்ட்ரி, வேற லெவலு. மித்தை கிரியேட் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியும், ஆனால் நீ ஒரு மான்ஸ்டரை மாறுறதுக்கு முன்னால் மாறிடாத, அது மட்டும் பார்த்துருக்கீங்க. சில நேரத்தில் மான்ஸ்டர் உங்களுக்கு தேவைப்படும். வாடா வாடா வாடா, மிஸ்டுங்க வா, ஒரு ரெட்டி பார்த்தீங்களா அந்த மூமெண்ட்ஸில். ஐயோ பா, சண்டையோ ஃபிஸ்ட் ஃபைட்டா? வா, எப்படிடா? வா, பல்லு பாடல உடஞ்சிருச்சு. இந்த ஃபைட்டு ஓகே, சூப்பராக இருக்கு இந்த ஃபைட்டு. ஏய் இவன் கேட்டுமனா பேர் என்ன? கேட்டுமன் தானே, கேட்டுமன். உங்கள் அம்மா சொல்லி தரலையா? பின்னால் பாரு, மிஸ்ஸுங்க பேடே. தூக்கி போடு மீதி. ஓடிட்டாங்க, அவ்வளோ வர பிடிக்கணும். அதை கேசட் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போனா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓடுற மாப்பிள்ள. ஆஹா, தப்பிச்சு போயிடுவாள், தப்பிச்சிட்டாங்க. எதுவுமே பண்ண முடியாது. இவனுக்கு வேறு நம்ம போலீஸ்க்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம், ஆனால் அவனுங்களுக்கு சட்டத்தை நாம் கையில் எடுக்கிறதே பிடிக்காது. அவனுங்களும் எடுக்க மாட்டாங்க. அதான் உங்களை பார்த்து பயப்படுறாங்க, அதனால் போலீஸும் அப்படி தான். இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸ் தான். அப்போ வேற லெவலில் இருக்கு. அந்த சீடியா வித் ஒரு ஸ்க்ராட்ச் கூட அடிக்கல இப்போ வரைக்கும் இல்லை. அது வந்துட்டு உனக்கு சம்மந்தப்பட்டதில்லை. அதுதான், அதுக்காக தான் நீ பண்றிய, சட்டத்துக்காக தான் நீ பண்றிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Most people dressed up like that end up in Arkham. No one else will. I'm the only one who gets the job done. Sounds lonely. Gotta admit it though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous.
Then let's put you in a cage. Bring it back. அடிச்சிருவோம், சண்டை போட்டுற வேண்டியதான். ஏய் பூனை பொண்ணே. ஐயோ சரி சரி. எஸ்ட் மிஸ்டரா. மை காட். எஸ்ட் மிஸ்டர். அவ்வளோதான். புரிய இழு கமான். என்ன ஸ்டக் ஆகுது? பா கண்ணாடி உடச்சாச்சு. பூரிட்டாங்க பைத்தியம் பூரிட்டு ஓடிட்டான். ஹெலிகாப்டரா? யார் அது? நம்ம போலீஸ் தான் நினைக்கிறேன். நியூஸ் சேனல் டெலிகாஸ்ட். இவனுக்கு சொல்லி வேற யாருக்கு? பா என்னடா அது ஸ்லோ மோஷனில் போயிட்டுருக்கு. இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. எப்படி நீ அதை சொல்கிற? ஓ ஏதோ டிவைஸ் மாதிரி கட்டி விட்டாங்க. முடிஞ்சு போடு மாப்பிள்ள. பாடா பிடிச்சாச்சு. ஆஹா இவனுங்க வேறையா? 2 பேருமே. ஏய் காத்துருங்க ஷூட் பண்ணாதீங்க. மிஸ் பா. இந்த ஆர்டிஏ காட்டுன்னு நினைக்கிறேங்க. இப்போ இது எடுத்துட்டாரு அவரு. சூப்பரு. ஃபைட்லேயே எப்படி இருக்கிறார்ல. பேட் ரேங்க் போட்டு அப்படியே ஃபிட் பண்ணிட்டாரு. வேற லெவலு. ஏன் இதுக்காக இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணுற? அட்டச்சா. நீ வந்துட்டு வெறும் ஃப்ளஷும் பிளட்டு மட்டும்தான், சதையும் ரத்தம் மட்டும்தான். உன்னை யாரும் கொல்ல முடியாது அப்படின்னு நினைக்காது அப்படிங்கிறாரு. சுட்டுட்டாங்க பைத்தியக்காரன். ஷூட் பண்ணாதன்னு சொன்னோம்ல. போச்சுங்க. இவ்வளோ வேற பிடிக்கணுமே. ஆஹா கீழே விழுந்துட்டாளா? அப்போ காப்பாற்றுமே. சொயின்னு போய் காப்பாற்றுமாப்ல. புடி 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 கமான் கேட்ச். அவ்வளோதான் பிடிச்சாச்சு. பேட்மேன் எந்த அளவுக்கு பாருங்க, தன் உயிரையே துத்தமாஜிக்க மடித்து காப்பாற்றுகிறார் கேட் உம்மனை. அவ்வளோதான் சேவ் பண்ணியாச்சு. அந்த கேசட்டையும் ரெட்ரீவ் பண்ணியாச்சு. அது என்ன அந்த டேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியல. எதுக்காக இப்படி இத்தனை பேர் வராங்க பார்த்தீங்களா? கொஞ்சம் கதையை ஸ்டார்ட் நடுவில் ஸ்டார்ட் ஆகும். தப்பு பண்ணிட்டேன். பிடிச்சி இது வச்சு வேறு வழியே இல்லை வெளியே வர்றதுக்கு. கொஞ்சமாச்சும் எனக்கு கிரெடிட் கொடுறா அப்படின்னு. பாய் பேட்டா. ஆஹா முகத்தில் பூரிட்டு ஓடிட்டாங்க. ஓ பாருங்களேன், இந்த ட்ரெயின்லாம் எப்படி போகுது வித்தியாசமாக. தப்பிச்சு ஓடிட்டா. சரி பரவாயில்ல, அப்புறமேல கேசட் அதையும் எடுத்துட்டாளா? ஆடாச்சா வில்லியாக இருக்கிறாளே. முகத்தில் வேற ஒரு போகிறாண்டு. நிழல்களை விட்டு வெளியில் இருங்க. ப்ரூஸ் வெயிட்னா இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் இருங்க. நைட்டு இன்னைக்கு இரவு. அது கொஞ்சம் சண்டை போடுறது ரொம்ப கஷ்டம். நம்மளோட ஃபேமிலி லெகசி வந்துட்டு கல்லறையில் வச்சுருக்க பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போ இந்த சிட்டியை காப்பாற்ற, இந்த நகரத்தை காப்பாற்ற நேரம் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறாரு. ஓகே பரவாயில்ல.
Thank you. Thank you. ரொம்ப நன்றி 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 எல்லாருக்கும். District attorney like myself is not used to such a ringing endorsement. Even one who cut Gotham's crime rate in half. ஓ இவன் தான் இவரு பேட்மேன் நினைச்சிட்டேன். இவரு ஹார்வி டென்ட் நினைக்கிறேன். Under Mayor Hill's authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. ஓ ஹார்வி டென்ட்டுக்கு ஓட்டு போடுங்க. ஹார்வி Step out டென்ட். the fire and save our great city. If only Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause, he would well, there he is. Fashionable and fashionably late as always. இப்ப லேட்டா வரேன். பேட்மேன் வீடியோ முடிச்சிட்டு வந்தா அப்படி தான் இருக்கும். வணக்கம் டாமாப்ல. Welcome to Wayne Manor, everyone. My apologies for the late arrival. Oh, not to worry, Mr. Wayne. We've all made ourselves very comfortable. Thank you again, everyone, for your unwavering support. Together, we will change Gotham. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? I prefer the brooding billionaire angle. So the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. இல்ல ஒரு நைட் ஷிஃப்ட் ஒன்னு வேலை இருந்தது. Yeah, well then you're pulling a double. No one came here tonight to see me. Some champagne. They want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. We're the grease, they're the wheels. And they're rolling in enough cash and votes to help make Gotham a place for families again. So just put on your billionaire smile and don't punch anyone. I'll do anything for Gotham. It's my home. It's our home. அதான் நம்மளோட This will help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now all I need is a decent slogan. decent slogan. Terrible with those. It always makes me sound like a used car salesman. Which, for the record, I have not been since before law school. All right. How about புது முகம் காத்தம் புது முகம். a new face for Gotham? Look at you. It's not half bad. I'm gonna use that. Bruce, I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham. A city free from crime, where children can play in the streets again. That's what I want too, Harvey, but you know how rough it is out there. We have to shake things up to make that happen. Well, we can start with a few hands. சில கைகள் மூலம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே குடிச்சிக்கிட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே பார்க்கலாம். ஹார்வி டென்ட் வந்துட்டு என்னென்னா எலெக்ஷனில் மேயர் எலெக்ஷனில் நிற்கிறாரு. அவர் வந்துட்டு ஓட் பண்ணால் நல்லா வரும் அப்படிங்கிறாங்க. க்ரைம்லாம் ஸ்டாப் பண்ணலாம், க்ரைம் ஃப்ரீ சிட்டியை மாற்றலாம் அப்படிங்கிறாங்க. இல்லை அதான் பேட்மேன் நினைக்கிறேன். ஆனால் என்ன அதிகமாக க்ரைம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல. ஆசா யார் அது? I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Hello, Bruce. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband voted for Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you believe in Dent, we believe in you. After all, whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to greatness. Well, my name isn't important. What is important is Mr. Dent's campaign. Like it or not, the Wayne name carries weight in Gotham. I understand. I just don't want to throw it around. Families like ours should flock together, you know, like birds. You're preaching, dear. No, it's true. The Waynes and Zellerbachs are reminders of the golden age of Gotham. This city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Murder in the streets, corruption in City Hall. That Cape Bat Freak dealing out vigilante justice in the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding Golden Age, seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Being blunt, but one man can't save this city. ஒருத்தன் ஒரு ஆள் சேவ் பண்ண முடியாது. அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். That's how you get creeps like this Batman. Well, I have to say I side with your wife on this. உங்க wife சொன்ன மாதிரி. Even a spark of hope can light the darkness. An idealist. They will remember.
He'll be broke before election day. And I know Bruce would gladly spend every penny சட்டிலாக he சொல்லிட்டோம், has to fix சின்ன this ஒரு city. விஷயம் கூட நம்ம கடைசியில் பெரிய நம்பிக்கை கொடுக்கும் அப்படின்னு. And don't worry though. They will I'm remember not that doing மேலே this வந்ததில் alone. அந்த மாதிரி This மாறும் is கதையே. how. We're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals. It will be dedicated to Thomas and Martha Wayne, in the hopes that their fate மார்த்தா will never be repeated. After all your parents did for this city, oh, to be killed in a botched robbery in some alleyway, it was terrible. Truly terrible. அதை திரும்ப குத்தி காட்டணுமா சொல்கிறது? Must have been crippling. If only that deranged man had gotten the right treatment, maybe. Well, I don't like to think about maybes, and I'm sure you don't either. ஆமாம், இதெல்லாம் பல நாளைக்கு நடந்ததில்ல. I've moved on. நான் கடந்து வந்துட்டேன். ஆமாம், கண்டிப்பாக. Together, we'll help the whole city move on. Not saying I doubted you, but that went better than expected. It is a night of ringing endorsements. என்னடா இது சவுண்டு? ஓ, மியூசிக்கா? யார் இது? Harvey Dent, Harvey Gotham's Dent. next mayor, and eager to know you. Vicky Vale. Not interested. And reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Mr. Wayne. Well, he certainly doesn't have any time either. Tonight is strictly off the record. We can talk, but nothing gets written down. I'm okay with that. ஓ, இவங்க I ரிப்போர்ட்டர் was போல. just hoping to see what makes Bruce Wayne tick. This is quite the social event, Mr. Oh, Wayne. come on now, it's so formal. ஓ, ஃபார்மலா. Call me Bruce. ப்ரூஸ்னு கால் பண்ணிக்கங்க. Well, Bruce, you've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? You should enjoy your own party before all the champagne runs out. Everyone loves the host. You're king for a day. Just a day? I would have guessed Bruce Wayne has that feeling year-round. Yeah, well, I take ஆஹா, lots of ஞாபகம் weekends வச்சுட்டோம்ல. off. விக்கி வில் Mr. Wayne, you've got something on your collar. கலரில் இருக்கா? என்னது? Is that blood? அதானே ரத்தமா? ஓ, Yeah. It looks like. ஷேவ் பண்ணும்போது. Oh, this? இல்லை ஷேவ் பண்ணும்போது கட் ஆயிடுச்சு தெரியுமா? அதான் Cut ஒன்றும் myself shaving. What, your butler didn't help you this time? Hey, kidding. கிண்டல் பண்ணுறான். Excuse me, Master Bruce, but another guest has arrived. யாருன்னா இவர் பட்லர். I want to greet this one personally. பர்சனலி யார் அது? ஏய், இவனுக்கு திருடான மாதிரி இருக்கான் இவன் பார்க்கவே. Carmine Falcone? கேர்மன் ஃபால்கோனியா? Is யாரா the அவன்? Dent campaign Dent soliciting campaign votes from soliciting Gotham's votes biggest for- crime family? Falcone's Wow. never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. ஓ, பிஸ்னஸ் மேனை தவிர வேறு எதுவுமே பண்ணுறது இல்லையா? இவன் ஏன் கொந்தளிக்கிறான்? இவங்க கொஞ்சம் சந்தேகமாக பார்வையோட பார்க்குறாங்க. And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. ஓகே, சிட்டி This அலுவலகம் is the நடத்தி இனப்பு necessary ஓட்ஸ் evil தருவானா? of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham for all of us. Look, at least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly. இது வந்துட்டு நல்ல விதமாக தெரில அப்படின்லாம். Maybe he can change your mind. Jesus, Harvey, inviting a known criminal to your fundraiser doesn't exactly look good for your squeaky clean image. அதான் இது எனக்கு வந்த தெரியலையே. A word of warning, Bruce? எனக்கு அது நல்ல விதமாக தெரில. Nice. நல்ல விதமாக நடந்துக்கும். சரி, பார்க்கலாம். ஏன்னா அவனுக்கு கிரிமினல் வேற, கொஞ்சம் கிரிமினல் பிஸ்னஸ்மேன். Sky high ceilings, plenty of room for my car. ஆனால் முகரை பற்றியே பார்த்தாலே தெரியுது அவனுக்கு கிரிமினலாக இல்லையான்னு. அது பார்த்துக்கிறேன். Though the decor offends my eyes. Oh, man, all flash, no class. நம்ம அப்படியே பேசாமல் இருந்துக்கலாம். Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. You're a respectable man, I hear. ஆமாம், கரெக்டு. சரி, கை கொடுத்துரும். Bruce Wayne. I know who you are.
The guy who's gonna sell me his house. Gentlemen, கெஸ்டா perhaps you will be more எல்லாருமே comfortable பார்த்துட்டாங்களோ? in the parlor. Follow me, if you will. சரி பார்க்கலாம் You should பின்னால. know, Mr. Falcone. My analysts say we're raising triple what Mayor Hill had... Hey, what's... Private audience. Come on, guys. Bruce? You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. இல்ல ஹார்வே என் கூடயே இருக்கலாம். Stays with us. ஹார்வே என் கூட தான் இருப்பான். A man's home is his castle. ஹார்வே என் கூட தான் இருப்பான் என் நண்பன். Seen and not heard. Whatever you... What did I say? Mr. District Attorney here wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much. Chaps my face with words. ஹார்வே நல்லவதான் மாத்துவான்டா கௌதம். Harvey actually has integrity. He's trying to make Gotham a better நல்ல இடமா மாத்த So am ட்ரை I. பண்றான். So are you. Hey, we all carry this city on our broken backs. Might lighten the load if we do so together. ஹார்வே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி பேசலாமா? Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat, or I can pull it out from under him. Okay, imagine this is me, and these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move, and I want to keep everything moving if Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend. புது நண்பனா எனக்கு இவனை தேவையில்ல. Let's see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. செருப்பு பிஞ்சிரும். Now we got a good thing going, so I don't see why we shouldn't team up. நாம ரெண்டு பேரும் நம்பறல இல்லையே. That's not happening. Hey, this is டீம் the அப்லாம் இல்ல, devil ஒரு in கிரைம் the கூட devil. எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The பணம் risks, the பணத்தை வாங்குமா? alliances, the hidden costs. ஏய் என்னடா ஓவரா பேசுற? ப்ரூஸ் எந்தடா பணக்காரரு? Which hands to shake? And which to break? ஏன் அப்பா பத்தி பேசாத. Dare talk about my father. You're getting worked up over nothing. Hell, I knew him longer than you did. People don't say no to me. உனக்கு தெரிஞ்சதை விட உங்க அப்பா பத்தி எனக்கு நிறைய தெரியும் அப்படிங்கிறான். Master Bruce, Master your Bruce. guests. உங்க கெஸ்ட்லாம் கிளம்புறாங்க. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Heed your butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. The owner's a prick, and he's gonna get what's coming to him. அதாவது தவறா முடிவு எடுத்துட்டோமா என்னன்னே தெரியலையே. பேட்மேன் தி டெல்டேல் சீரியஸ். இப்போதான் ஏன் இதுவே போடுறான், டைட்டிலே போடுறான், டைட்டில் கார்டு. பார்ப்போம். தவறா மட்டும் எதுவுமே முடிவு எடுத்துடக்கூடாது, கொஞ்சம் யோசிச்சு விடுங்க. என்ன அது எங்கே இருக்காரு இவர்? கேட்டுமனை புரண்டி விட்டுட்டா அதுதான் அந்த அப்படியே தடவிக்கிட்டே இருக்கிறார். வலிக்கும் போல, உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் போல. It's me. நான் தான்.
ஓ ஓகே, இதான் பேட்மேன் இதுவா? நைஸ். வவால் பறக்குது. எபிசோடு 1 இப்போ தான் அங்கே ஆரம்பிக்குது. டைட்டில் கார்டே இப்போ தான் போடுறான். இப்போ முன்னால் வரைக்கும் சும்மா ரெலம் ஆஃப் ஷேடோஸ், அதாவது நிழல்களின் உலகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது டிக்கெட்டு, ஓ ஆமாம்ல, அது என்னன்னா எங்கள் அப்பா அம்மா இறந்தார்ல, அப்போ வந்துட்டு தேட்டரில் இருந்து டிக்கெட் பார்த்துட்டு தான் வருவாங்க. அந்த தேட்டர் டிக்கெட்டு தான் அது. எல்லாமே ரிட்டர்ன் ஆகலையா? உண்மையாலுமே எதுக்காக அவர் தேடி போயிட்டு இருக்கிறான்? Desperate attempt from a flailing campaign to take down one of Gotham's most promising young politicians. இவங்க யாரு விக்கி வேலா, இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜேர்னலிஸ்டா? கோதம் கேசட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேஸ்னட். இப்போ பெருமையோட காம்பிட்டன்ட்னா திறமை வாய்ந்த ரிப்போர்ட்டர் போல். நான் நிறைய விஷயம் அவங்களை பற்றி படிச்சிருக்கேன். சம் ஆஃப் இட் டேப்லாய்ட். ஓகே, all kinds of pieces, someone like that has kind of access other would kill for. Mobster's murder caused quite a headache for commuters this morning. The body of Falcone family capo Louis Pistachio Garmone was found hanging off the side of the 4th Street bridge. Oh, even the Caroline Falcon, Skyline Club owner, head of Falcon crime family, worst gangster ama, one who tries to mingle high with high society. அவன் எல்லா விதமான அவன் கைகளை வந்துட்டு எல்லா விதத்துலேயும் விட்றதுக்கு பார்த்துருக்கான். அதாவது ஸ்மக்லிங்கு, ரியல் எஸ்டேட்டு, பெரிய லஞ்சம் கொடுக்கறது, ஃப்ராடு வேலை. அவனை வந்துட்டு ஜெயிலில் தான் உள்ள பார்த்துருக்கணும்னு நினச்சேன். ஆனால் அவன் வந்துட்டு அடுத்த நாளே வெளியில் வந்துட்டான். ஜெயிலில் தான் போட்டேன். ஒரு ஆப்ரேஷன் மட்டும் என்னால் ஷட் டவுன் பண்ண முடிஞ்சது. ஆனால் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா 2 இது அந்த இடத்துலையே முளைச்சிதாமா. 1 க்ளோஸ் பண்ணால் 2 இது முளைக்குது அப்படின்னு. அவனோட ராஜாங்கம் வந்துட்டு ராஜ்யம் வந்துட்டு பெருசாக வளர்றது லேயர்டா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. எவிடன்ஸோட கன்விக்ட் பண்ணுறது. ஓகே ஓகே, இது யாரு புதுசா? பெண்குயினா? யாருன்னே தெரில. அப்புறமேல பார்த்துக்கலாம். இதான் கோட் ஆக்ஸில். இதான் இதை பேர் என்ன? டேட்டா ட்ரைவ் என்னன்னு பார்ப்போம். எடுத்துகிட்ட அப்போ எடுத்துகிட்டு தான் நினச்சாங்க, எடுக்கலையா? கேஜெட் டேபிளா? இதில் தானே போட்டு பார்க்குறது. நம்ம இதில் போய் போட்டு பார்ப்போம். டேட்டா போட் இதில் தான் போட்டு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். போட்டு பார்ப்போம். அதில் போட்டு பார்த்தா தெரியும். ஓ, சேர் வருமா? என்ன அப்படி உள்ள இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதில் அப்படி என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். என்கிரிப்டட் ஆயிருக்கு. ஓகே, டிக்ரேட் பண்ணலாம். Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court and a movie theater. தியேட்டர் வரைக்கும் இருக்கா? And yet I always find you here. ஆனா எப்பவுமே அவ்வளவு பெருசா இருந்தாலுமே இங்க தான் கண்டுபிடிக்கிறேன். In front of a computer. Yeah, well, this is the only room that really matters. Well, then you won't mind if I skip cleaning the rest. மிச்சத்தை க்ளீன் பண்ணலாம் பரவாயில்ல போலயே. Did you find out what that Catwoman கேட்டுமணி எதை திருட பார்த்தாலும் நினச்சுமா? அதை நான் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்.
அதான் என்னன்னு தெரியல அது. Let me try a different angle. என்னது இது? This is a map of the East Side Shore. ஓகே, ஈஸ்ட் சைட் ஷோர் லைனு. But it could mean any number of things. நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வரலாம். Weapons, drugs, Money. everything flows through that port. இந்த வழியாக தான் போர்ட் வழியாக தான் வருதா? பணம், வெப்பன்ஸு, ட்ரக்ஸ் எல்லாம். Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. இது உள்ள தெரிஞ்சதே இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா? நிறைய விஷயம் ஃபைல்லாம் இருக்கா உள்ள. I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. Yeah, thanks for the interruption. And it wasn't for you, Bruce. I was worried I might drink all my good scotch. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. I'll check the codex. கோடெக்ஸை பார்ப்போம். கோடெக்ஸை பாருங்கன்னு சொல்கிறாங்க. கேட் பர்க்லர், இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த கேட் பர்க்லர். இதான் கேட் உமனை பற்றி பார்க்க சொல்கிறோம். இவ்வளோ பார்த்தாச்சு. நியூ கிரிமினல் அந்த சீனு டைடு டு செவரல் ரீசன்ட் பிரேக்கிங்ஸ். ஓகே, சில விஷயங்களெல்லாம் ஈடுபட்டிருப்ப போல். ரொம்ப திறமை வாய்ந்தவலாம். க்ளூவே விடாமல் கிளம்பி போயிடுவாலாம். ஜிசிபிடி வந்துட்டு நோ லேட்ஸ். அதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆசைப்படுறேன். நிறைய பேர் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பானு. ஓகே, அவ்வளோதானா? வேற யாருமே இல்லையா? நிறைய விஷயம் கண்டுபிடிக்கணும் போலயே. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two. மறைஞ்ச வாழ்வ போல. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I don't like being compared to a common criminal. No, I think you're missing the point. You have to admit you've been drawing a lot of attention to yourself, and not the playboy billionaire buy's new yacht kind of attention. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I have a job to do, okay? A responsibility to this city. You know why I do this. For the car, I presume? Well, the car helps. Oh yes, you drive that thing like a bat out of hell. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. எடுத்துக்கோங்க. அது ஹார்வேடென்ட்டு டிக்கெட்டாக இது விசிட்டிங் கார்டு. பார்க்குக்கு 6 மணிக்கு வரணும். It's been what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. யாரு? ஆஸ்வால்டா? இவரா? Discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints. இவ்வளோ விஷயத்துல ஈடுபட்டிருக்கானாமே. If I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is... family collapse ஆயிடுச்சா? நிறைய பிரச்சனைகள் ஈடுபட்டிருக்காங்க. He's returning now. அவன் ஏன் இப்போ திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆயிட்டான்? Haven't the faintest idea. இது கோயின்சிடன்ஸ் இல்ல. ஆமா, எல்லாமே விஷயம் ஒரே நேரத்துல. This Catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. ஆமா, கோயின்சிடன்ஸ் இல்ல. கோயின்சிடன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி Oswald's crimes, numerous
they may be, are on a much smaller Are scale skilled. than robbing City Hall. Well, he was always trouble growing up, but it's the fun kind of trouble. விஷயம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கலாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. காபுல்பாட் பார்க் 6 மணி. ஓகே போய் பார்ப்போம். எபிசோட் 1 முடிஞ்சிருச்சா? எனக்கு எபிசோட் 1 முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த அச்சீவ்மெண்ட் வருது எனக்கு எக்ஸ்பாக்ஸ் அந்த இதில் மைக்ரோசாஃப்ட் இதுலேருந்து. நீ எங்கே இருக்க ஆஸ்? இது என்னது இது? என்ன இருக்குன்னு சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு போயிடுவோம். ஏன்னா கிராஃபிட்டி இது என்னது? நியூஸ் பேப்பரு. இல்லை மேலே போயிட்டீங்க, கீழே பார்த்துட்டு போயிருக்கலாமே. ஓகே கீழே வர முடியுது, பரவாயில்ல, நைஸ். நாளைக்கு என்ன நியூஸ் பேப்பரில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ரீசெண்டாக நியூஸ் பேப்பர் என்ன போட்டிருக்கு என்னன்னு போட்டிருந்தது? ரீசெண்டாக ஐயோ ரீசெண்டாக என்னன்னு தெரியலையே. ஹோம்லெஸ் பர்சனா யாருனே தெரியல, குடிச்சு விட்டு படுத்துருக்கான். குளிர்தா? இப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்கடா அவரு. ப்ரூஸ் வேன் ஆக்சுவலாக என்னன்னா ஒரிஜினல் ப்ரூஸ் வேணு அவரோட டெம்பரேச்சரை கூட கட்டுப்படுத்துகிற அளவுக்கு மன வலிமை இருக்குமா? Great. There's the statue, but ஆகுது இல்லையா? வேண்ட போய் கேட்டு பாப்போமா? Hey. Eat it. இது என்னது? சாச்சுவை போய் பார்ப்போம். வந்துட்டான். Watch wallet cash. யாரா அவன்? This goes through you. அப்படியா? என்னவே அடிச்சிருவியா நீ? Hey, you heard him, man. The hell are you waiting for? You're making a mistake. தப்பு பண்றீங்க, நீங்க கிளம்பி போயிருங்க. The next one kills you. End him. Gentlemen. Oz. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. இது வந்துட்டு உனக்கு அக்கறை இல்லை. அதான் நீங்க தப்பு பண்றீங்க. வா நம்ம நண்பன் காப்பாத்திட்டான். கிளம்பி போங்கடா. பூமி காட் கண்ணு எடுத்துட்டான். காப்பாத்திட்டான். கண்ணு டப்பு டப்புன்னு டிஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாரு. வா இது என்னோட பார்க்கடா, இது என்னோடது. என்னதான் காயம் பட்டிருக்கும். லைட்டா ரத்தம் பட்டதுக்கு இவனுக்கு பாருங்க ஃபுல்லா ரத்தமா இருக்கு. Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh?
Besides, someone needed to deal with the rubber situation here. சரி Thanks for the backup. உதவிக்கு I நன்றி ஆனால் yanked you away from your bloody ivory tower, Bruce. Least I can do is make sure you don't get shanked. That's very thoughtful of you. Yeah, it's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. Glad they never saw it like this. இந்த இடமே மோசமாக This போயிடுச்சு place is a wreck. It's better off bulldozed. This park still matters to me, Bruce. It's all my folks left behind. This city ஞாபகம் தப்பா chews போட்டுமா right through people. Mum committed to Arkham. Dad ended it himself, he did. My family's fortune, there's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round-the-world vacations, unlimited potential. My parents are gone too, Oz. I know, Bruce, I know. I'm sorry for it. But I had my own funerals to attend. ஓகே 2 பேருக்கும் ஒரே நேரத்தில் தான் இறந்துருக்காங்க Bruce. You still care நீ about இன்னும் மாறவே இல்லை something ப்ரூஸ் just yourself. இன்னமும் உனக்காகவே நீ இதை பார்த்துக்கிட்டு Although I was surprised to see Carmine Falcone. நேற்று நைட்டு வந்து கார்மெண்ட் ஃபேமிலி ஃபால்கன் வந்துட்டு பார்த்து வந்தது சர்ப்ரைஸ் இருந்தது எனக்கு Made himself right at home. That oily. Wish I could have punched that grin to the back of his throat. No. I நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை only because of Harvey. Beware of any man who smiles that much, Bruce. They're usually hiding a forked tongue. ஆமாம் நிறைய விஷயம் இருக்கு Falcone made a stack of மறைப்பானுங்க cash அவனுக்கு a மாதிரி mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. பணமுட்டையை வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரியான ஃபேமிலி வந்துட்டு நாசம் பண்ணிடுவானுங்க அப்படிங்கிறான் It'd be a treat to watch him at pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I thought. Things are going to ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு be பார்க்குறோம்ல soon, no? A revolution is knocking on Gotham's door, and I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. இவன் ஏதாவது வேறு மாதிரி பேசுகிறாங்க அதுனா த்ரெட்டானு கேட்போம் அவங்ககிட்ட You're threatening me, Oz. Take it as you like. ஏ I've got ஞாபகம் great வச்சுக்கிட்டாங்க affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. தவறான முடிவு எடுக்காமல் இருக்கு தம்பி நீ அப்போ தான் நான் எந்த சீட்டுன்னு முடிவெடுக்க முடியும் I got some rocks to collect. Cheers. ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸா நியூஸ் படி ஸ்டார்ட் சூன் ஆஹா எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாலே இப்படி தான் மார்த்தா வெயின் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டலா தாமஸ் அண்ட் மார்த்தா வெயின் ஓகே டென்ட் வந்துட்டாங்க செம காரில் வராருல பில்லியனர்னு அப்படி தான் Mr. Wayne, over here, right here. இங்கே வாங்க This way. Bruce!
Morning, everyone. குட் மார்னிங் எல்லாம் வணக்கம் சொல்லுவோம். அப்போ தான் பிஆர் ஏறும். Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. நம்ம காரை ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற We're all மாற்றிக்கலாம். out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. அசைலம் பற்றி பேச வராங்க. Ever since it ஆக்சுவலாக ஆர்கம் opened its doors, பேட்மேன் ஆரிஜின்ஸ் மாதிரி Arkham தான் has been வச்சுக்கோங்களேன். a breeding ground for the criminally insane. பேசணுமா ஆல்ஃபிரட்டா இருக்கு. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. And the rate of death and suicide inside the asylum itself is truly terrifying. Worse still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. And Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? My parents loved Gotham. They I would invested guess so. their blood, என்ன sweat, பேசுறதுனே and தெரியலங்க tears டக்குன்னு. in this city. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended அதான் the people ஆக்சுவலாக for கதை their சொல்கிறாரு. justice, நான் எப்படி no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. Let us அதான் இந்த விஷயம் honor நடக்காது their திரும்பவும். memory with this new facility, in the hope that a night like that அந்த மாதிரியான ஒரு இரவு வந்துட்டு யாருக்குமே இனிமேல் நடக்காது யாருக்குமே அப்படிங்கிறாரு. Today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? ஆர்க்கம் அசைலம்னு என்ன? What happens to the old building? We should tear இடிச்சு down the தள்ளியாச்சு. walls and erase it from the map. I don't want us lingering on past mistakes. I want us to focus on Gotham's future. All right, who's up next? கூட்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கும் போலயே. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You even shook his hand. ஹார்வேயோட கெஸ்ட்னு சொல்லிடலாம். கோத்து விட்டுறலாம் அவனை. Invited him. Bruce? Personally, I would never welcome that man into my home. Anyone else have a question? கோத்து Please விட்டோமோ? keep your questions on topic, people. We're here about the Kotu hospital, vittanga. remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years, and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. என்ன நமக்கு அவனுக்கு சம்மந்தம் இருக்குன்றாங்க. எவிடன்ஸ் இருக்கா? எவிடன்ஸ் Else இருக்கான்னு கேட்போம். receive this evidence? The Globe, the Gazette, we all did. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? All right, this press conference is over. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be என்ன true? இப்படி பேசுறாங்க? டக்கு 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 டக்கு. Did you know about this, Bruce? What aren't you ஏண்டா telling us? இந்த நேரத்துல Sorry திடீர்னு about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civil. ஃபோன் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. ஆல்ஃபிரட் தானே கால் பண்றாரு. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor.
மேனர் இது இந்த இடம் தானே மேன்ஷனு. Hey, careful. எதுக்குனால? Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? This warrant. It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. நான் எதுவுமே பண்ணலையே. I'm sorry, are you arresting me? என்ன அரெஸ்ட் பண்றீங்களா? We're only collecting evidence today. I didn't do anything. That's what we're here to find out. நான் எதுவுமே பண்ணலையே, அதுக்காக தான் நாங்க திருப்பி வந்திருக்கோம். Make sure they only take what they have to. Of course, sir. கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க எது எடுக்கணுமோ நினைச்சோன்னா அவங்க அது மட்டும் தான் எடுக்கணும். சில யாரும் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. I meant what I said about not personal. பர்சனலாக பண்ணல. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. You're holding. என்ன நீங்க தேட வந்திருக்கீங்க? என்ன நீ அத கேட்கணும். என்ன கண்டுபிடிக்க வந்திருக்கீங்க? For our analysts back at the precinct to figure out. I can't comment. நான் சொல்ல முடியாதா? Valid warrant. I gotta serve it. Valid warrant இருக்கா? Signed off on this himself. ஓ மேயர் ஹில்லே சைன் பண்ணிருக்காங்க. Mayor, he calls the shots. Okay, so you just do whatever Mayor Hill says. Hill and I, we have a vested interest to keep things professional, for Gotham's sake. Doesn't mean I like the words whistling through his windpipes. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's chopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. பைத்தியக்காரன் கீழே போட்டு குறைச்சா பாருங்க. அது ஆக்சுவலாக ஃபேமிலி ஃபோட்டோன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஃபோட்டோ? ஆமாம், அப்பா அம்மா ஃபோட்டோ அதே தான். அந்த நாள் அன்றைக்கு இரவு வந்துட்டு நடந்தது வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நினச்சி பார்க்குறேன். இப்படி தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கான் ஒருத்தன் பைத்தியக்காரன். அந்த டிக்கெட் 2 டிக்கெட் 3 ஆக்சுவலாக 3 போல. பேர் என்ன? வயல் தானே? வேல் தானே? வேல். I didn't mean to interrupt, but பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. It's not a problem, really. Bruce. First the mayor's office, now Wayne Manor. Gotham continues its streak of break-ins. Yeah, really going for the record, huh? Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. சரி, உன்னோட ஆங்கிள் என்ன? Not all reporters just want a headline. Okay. Some of us are old-fashioned. I still want the truth. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family. After me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Not every day you get to go after a Wayne. Well, first guess, nosy reporters. The public's fascinated with you, Mr. Wayne. A scandal like this? It's a reporter's dream. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters, not wild speculation. On the record, then. Whenever you're ready.
சரி ஓகே என்ன கொடுக்கலாம்? Families and justices will be served. Okay, justice. Whoever fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Understood? That's exactly what the people of Gotham need to hear. You're gonna beat this, Bruce. The Waynes always come out on top. ஆமா கரெக்ட் தான். Goodbye, Miss Vale. மிஸ் வேல். வேல் போல வேல்ண்டேன். I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. ஆமாடா கரெக்ட் தான். He's made plenty of enemies, but புகை வருதுன்னா தீ இருக்காமே இருக்கும். we've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents' It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. பார்ப்போம். கேஃப் ட்ரஸ்டி 5:23 மதியம் சாயங்காலம் நடந்த போல. A warrant? வாரண்டா என்ன வாரண்ட்? அரெஸ்ட் வாரண்டா? What the hell's going on? ஆமா சர்ச் வாரண்ட்ல. Wait, does this have to do with what the reporters were talking யாரோ about? எனக்கு பின்னால வராங்க. சொல்லுங்க. Someone's coming after me. Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is. ஓ மத்தி பின்னாலேயே இருக்காங்க அப்படிங்கிறான். Mayor Hill authorized this? Yeah. மேயர் ஹில் தான் Cops எடுத்துட்டு ஆமாடா raided my ரைட் house, மே taking everything related to Wayne Enterprises. என்டர்பிரைசஸ் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறாங்க. கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட் டிரைவ் ஃபைல்ஸ். Son of a bitch. You're the But you want goddamn DA, Harvey. I didn't know about this. I swear. Hill totally blindsided me on this one. God damn it. He has no right to issue search warrants without my okay. அப்படியே அப்போ வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேத்தையும் இது பண்ணிட்டான். Mayor Hill's trying to screw us both over with this move. And then he's made 2 enemies. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? It just doesn't make sense. I mean, what could he possibly hope to accomplish other than a few cheap headlines? Do you think Falcone could be... ஃபால்கன் பின்னால பண்ணறோம். He didn't seem too thrilled after the fundraiser. Oh, God, what a mess. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. If I get in the way of this investigation, Hill would be able to spin it as a conflict of interest. And that wouldn't be good for either of us. It would jeopardize the entire... நானே இத பாத்துக்கறேன். Then I'll go it alone. அப்ப நானே பாத்துக்கறேன். Plenty of resources to fight this. We're in a bind here, Bruce. I'll do whatever I can to help. ஏன்னா அவன் கேம்பெயின்ல பாத்துக்கிட்டேன்னா உள்ள இன்வால்வ் ஆனா பிரச்சனை ஆயிரும். Sorry. I got a habit of being late. No, just glad you made it. ஏய் அடி வாங்குற மாதிரி இருக்குல? சந்தேகம் வருது. ஏய் இவளும் புரிஞ்சது. இவ தான் கேட் உமனே. Selena. I hope I'm not interrupting anything. Just election nonsense. Bruce Wayne நம்ம இன்ட்ரோ듀ce Bruce பண்ணுவோம். Wayne. So you are. அப்ப நீங்க தான் Pleasure to meet Bruce you, மிஸ் Kyle. கைல். நான் நேத்து நைட்டு பஞ்ச் விட்டது. அவ வந்து நம்மளை பொறாண்டது. It's a strong grip you கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. Don't worry. I'm not gonna fall. Oh, right. Sorry. Selena's new to town. I've been showing her around Gotham, introducing her to people. You're an excellent tour guide, Harv. Well, உங்க கண்ணுக்கு என்னாச்சுன்னு கேப்போமா? I can drive one of those double-decker tour buses around town. How'd you get that shiner? Bruce? It's okay. Money doesn't buy manners, right? கிண்டல் பண்ற பாருங்க. I was mugged. மக்கா. I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. அவன ஆளுங்கள பாத்தீங்களா? It's not your fault. Did you at least get a look at the guy? Good enough to make an ID. I'll get Gordon down to GCPD to work on a lineup. It's probably long gone by now, whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Ooh, sensitive? Very. I don't know how I'm gonna explain this to my client. When things like this happen in my line of work, people tend to overreact. We should just be thankful you got away with a black eye. It could have been worse. நீ வந்து இன்னொரு கிளையண்ட கண்டுபிடிப்ப. Job. I don't need career advice from you, Mr. Wayne.
Not all of us were born with trust funds and multi-billion-dollar corporations. Hey, go easy on Bruce. தெரிஞ்சு போச்சு புருஷ கண்டுபிடிச்சாரு இவ கேட்வுமன் தான் நீ முதல்ல வேலையை மாத்து At least அப்படிங்கிற I'm not the only one திருடாத who's taken a அப்படிங்கிற beating. சட்டில் சொல்றீங்க That press நீ ஒன்றும் என்ன conference? சொல்லாத அப்படிங்கிற Oof. We've got it under control. Do you? I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Excuse me a moment. Hey, it's Harvey. பார்த்துக்கிறாங்க தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சு போச்சு என்ன Nice to meet the real you. உன்னை உண்மையான நீங்கள் பார்க்குறது கீப் குவைட்டா Likewise. ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஓகே 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 This explains a lot, actually. விஷயம் நிறைய How you can விஷயம் afford கொடுக்குதே the fancy armor. அதான் இப்போ தெரியுது இந்த டாய்ஸ் பொம்மையில் எப்படி வாங்க முடியுதுன்னு Harvey be surprised. Not to mention everyone in this cafe. ஓ இப்போ நீ ஆர்வியோட தான் இருக்கியா Don't worry, உனக்கு என்ன my வேணும் friend. My interest in him is பர்சனலாகவே இன்ட்ரெஸ்டா ஓகே ஓகே Don't worry. I'm not going to expose you. நான் வந்து உன்னை யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் இப்போதைக்கு I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're... நான் பண்ணுறது வந்துட்டு பணத்துக்காக பண்ணுறேன் ஆனால் நீ வந்துட்டு ப்ரூஸ் வெயின் What's your excuse? உனக்கு என்ன எக்ஸ்கியூஸ் இருக்கு I ஏன் have பண்ணுற to. But you... Why take the risk? I think you know enough already. The rest is my secret. And here I was thinking we were starting to get somewhere. Shelna is going to How remember. disappointing. You have something that belongs to me. என்னது இருக்கு I want it back. என்ன தேவை This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one being robbed. Who hired you to break it? யார் உங்ககிட்ட My யார் clients prefer ஹையர் to பண்ணா remain confidential. ஓகே They don't know சொல்ல who I மாட்டா am. I don't know who they are. But you know who I am. These people I'm working for, they don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's gonna cost a lot more than money. Well, looks like you've made your bed. No, we've made this bed, and I'm not gonna lie in it alone. You owe me. If they don't get what they want, there will be consequences. I don't like consequences. In fact, I spend most of my time avoiding them. Listen, I don't have a lot of time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address now. No, give me the drive. டிரைவ்லாம் கொடுக்க முடியாது பார்த்துக்கு கொடுக்க முடியாது டோன்ட் பீஸ் மீ ஆஃப் You're just going to have to trust me. I don't do நம்பணும் trust. நான் நம்பல மாட்டேன் I guess I'm screwed either way. My contact, he'll be expecting a cat, not a bat. When are you supposed to meet him? 15 minutes ago. Better hurry. Everything okay here? ரொம்ப நல்லா தானே இருக்கு கண்டிப்பாக You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. I feel better already. Sorry, but I've got to run. So soon? Aren't you gonna stay for a drink? Yeah, Bruce. Stay for a drink? I'd love to, but I've got another appointment and I really don't want to be late for it. Oh, all right then. Don't forget to change into your suit. அவ பாருங்களேன் சட்டில் சொல்கிறா அப்போ உங்கள் சூட்டை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறதை மறந்துடாதீங்க அப்படிங்கிறா கோட் சூட்லேருந்து பேட்மேன் சூட்டுக்கா என்ன எழுதியிருக்கு என்ன எழுதியிருக்குன்னு தெரியலையே டெக்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் லோவில் வச்சுருக்கனால கருமம் ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது பேட்மேன் Alfred, I'm at the warehouse.
No sign of Catwoman's contact. It's quiet. ரொம்ப அமைதியா இருக்கு. The sound of an ambush. பொரியா கூட இருக்கலாம். அமைதியா இருந்துக்கோங்க. ஆமா, ட்ராப்பா கூட இருக்கலாம்ல. வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓ, முன்னால போணுமா? ஏய், என்ன செத்து கிடக்குறாங்களா இல்ல அடிச்சு போட்டுருக்காங்களா? This wasn't a handoff. It was a massacre. படுகொலையா? How many? எத்தனை பேர்? நிறையா. I'd have to count the pieces. Oh, good lord. எத்தனை பேர்? Done such a thing. That's what I'm gonna find out. அதான் யாருக்கு பண்ணானே தெரியலையே. Gordon, East Side Docks, Warehouse 133. வா, பிரிச்சு மெஞ்சிருக்கிறானுங்க எவனோ ஒருத்தன். Nothing left to bury. வெடிச்சு சதறிட்டான். ஸ்காட்ச் மார்க்ஸா? என்ன? Analyzing. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Okay, vile stuff na. With that. Who knows what effect it may have? Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Link ஒரு லிங்க் பண்றது போல. லிங்க் கிரியேட் பண்றது. இந்த இதையும் அதையும் பார்த்துட்டு. Exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were inert, not explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. பீஸா செதற அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷனா? இப்போ யார் உயிரோட இருக்கானோ பாப்போம். I've seen these outfits before. ஆமால இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல that broke into City Hall. ஓகே, அவனுங்க சிட்டி ஹால்ல வந்துட்டு இருந்தானுங்களா? White Rose. ஒயிட் ரோஸ்னா என்னது? மலர் வளைய வச்சிட்டு போயிருக்கான். ஃபால்கனா? ஃபால்கன் பண்ண வேலையா? Send the drones hunting. ஃபால்கன் பண்ண வேலைங்க இது. Good thinking, sir. No. That bad? Face slashed, throat torn open. So, not natural causes. நேச்சுரலா அப்படி பண்ண முடியாதுல? இத பைய இருக்கு, என்ன பாக்கெட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு செக் பண்ணி பாப்போமா? Skyline Club. ஏய், இவன் ஸ்கைலைன் கிளப்ங்கிறது யாருது? இவனுக்கு தானே? burnt cop. எரிஞ்சு போனா அவன். This man's been badly burned. But the damage seems to originate from inside his skull. What did this? பா, உள்ளுக்குள்ள அப்படியே எரிச்சு வச்சுட்டாங்களா? ஓ, இந்த மாதிரி போல லைட் எரியும் போது எடுக்கணும். Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister, causing the aforementioned boom. Blood. ரெட்ட கைகள்லாம் bits of human flesh. ஓகே, அப்ப யாரோ காயப்பட்டிருக்காங்க. என்னன்னு பாப்போம். அப்ப இதுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியுமா? இதுக்கும் இன்சினரேட்டருக்கும் இந்த பாம் பிளாஸ்ட்டுக்கும் கனெக்ட் பண்ண முடியுமாடா?
think so. இல்ல அப்படி இல்லையா? ப்ரூஃப் இல்ல. ஓ இதுவும் கனெக்ட் ஆகும்ல? ஆமா எனக்கு தெரிஞ்சு கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேங்க. ஏன்னா அவன் யாரோ கொடூரமா பண்ணியிருக்கிறாங்க. கையிலே அடிச்சிருக்காரா? ஏன் ஏன் இப்படி பண்ணுவாங்க? யார் இப்படி பண்ணுவா? நர்வ் ஏஜென்ட். ஓ நர்வ் ஏஜென்ட் மூளையில் அடிபட்டது இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. இந்த சைடில் என்ன இருக்கு? இதுவும் ஒரு காப்பா? Canisters were stored here. Canisters of what? இது ஒன்று தான் கடைசியாக இருக்கு. கண்டெய்னர் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி. The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோமா? வா சிஏ ஓப்பன் பண்ணிட்டாரு. என்னது இது? கேனிஸ்டர் ஃப்ராக்மெண்ட்டு. புல்லட் ஓட்ட போட்டிருக்கு. கரெக்டு தான். நார்மலான புல்லட் எப்படி இருக்கு மாதிரி தெரியல. உருகி இருக்கா? அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவும் அந்த மண்டையில் ஓட்ட போட்டுச்சுல அதுவுமே லிங்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான். மண்டையில் ஓட்ட பிடிச்சல ஒரு புல்லட் மாதிரி அதுவும் இருக்கலாம்ல. எந்த சைடில் இது பண்ணுறதே தெரியலையே. உள்ளே போய் பார்க்க முடியுமா? இதுவும் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச அதுவும் லிங்க் ஆகும். இந்த புல்லட்டு மாதிரி தானே இருக்குது. மிலிட்ரி கிரேடட் புல்லட் டிசைன். இதுவும் லிங்க் ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்களா? அதுவும் லிங்க் ஆகுது. ஆமாம் கனெக்ஷனில் கண்டுபிடிச்சாச்சுரா. Alfred? The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. I'm sure they didn't find that at a local gun store. லோக்கல் கன் ஸ்டோரில் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியாது. மிலிட்ரி கிரேடடு லோக்கலில் கிடைக்காது. அப்போது எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சுலடா. சர்ச் பண்ணியாச்சுல, எல்லாமே பார்த்தாச்சுல. என்ன பண்ணுறது?
இதையும் பார்த்தாச்சு. அந்த சைடு போக முடியுமா? போக முடியலையே. இதுக்கும் அதுக்கும் லிங்க். அந்த புல்லட்டு இது கை காலையாலே அடிச்சிருக்கிறாங்க. இல்லை எதுவுமே காட்டலையேடா. இது ஒன்று தான் இருக்குது. இதுவும் தானே லிங்க் ஆகுது. ஏய் இங்கே ஏதோ ஸ்க்ராட்ச்டு ஏரியா. ஆமாம், இதையும் லிங்க் பண்ணால் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்ப்ளோஷன் அடித்தப்ப இதோ இருந்திருக்குது. ஓ ஏதோ ஒரு ட்ரக்கு. ஓகே, யாரோ ட்ரை பண்ணி போயிருக்கிறாங்க. அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு பார்த்தீங்களா? கண்டிப்பாக. Falcone leaving his rose here. This is a message. இது வந்துட்டு ஒரு மெசேஜ். Stolen chemicals. He's making. இது எல்லாமே ஒரு பெரிய வேலை ஏதோ பண்றாங்க. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat. Superheat exploded. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Okay, சரிடா. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned him down. ஓகே, சுட்டுருக்குறாங்க. உங்களுக்கு நடுவில் மோதல் நடந்திருக்கு. அது நடுவில் அவன் ஃபால்கன் வந்துட்டான். Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. கையிலாலே அடிச்சு நொறுக்கிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் புல்லட் வந்துட்டு ஸ்னைப்பர் வந்து சேம் டைப் ஆஃப் புல்லட் வச்சு அடிச்சிருக்கான். ஓகே. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on two impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there. மூணு இடத்துல தான் இருக்கணுமா? Contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. அப்ப பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் வச்சு பண்ணலாமா? மேலே இருந்திருப்பான். மேலே இங்கே இருந்திருக்க மாட்டாங்க, தூரத்தமாக தான் எடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தா தெரியும் ஏதாச்சும் பாஸ்பரஸ் கிடைக்குதா எவிடன்ஸ்க்கு அப்படின்னு. Both targets could have been shot from here, but no phosphorus trace. இங்கே தான் இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த புல்லட் வர அந்த இதை பார்த்தா தெரியுது, இங்கே தான் இருந்திருப்பான் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு. படுத்துருக்கான் பார்த்தீங்களா? இதுதான் இங்கே அந்த இந்த கையெல்லாம் தெரியுது பாருங்க, ஜன்னவழியே வந்திருப்பான் பாஸ்பரஸ் ஸ்பைக். அதே தான் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இங்கே தான் படுத்துட்டு ஸ்னைப் பண்ணியிருக்கிறான். ஜன்னல் வழியாக வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. இது ஏதோ சிகரெட்டு. சிகரெட் குடிச்சிருக்கான். ஒரு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே ஸ்னைப்பர்லாம், அந்த மாதிரி இடத்துல பார்க்கலாம். நீ எங்கே போனா? அவன் எங்கே போயிருப்பான்? ஜன்னல் வழியாக தான் போயிருப்பான். இது ஏதோ ட்ரேஸு. அவன் பாஸ்பரஸ் ட்ரேஸ் இங்கே நின்றுச்சு. அப்போ அவன் பக்கத்தில் தான் இருந்திருக்கணும். கீழே விழுந்து கிடக்குறான். ஏன்? டைம் டு கோ டு ஒர்க். பேட்மேன் வாய்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு. யாரோ கீழே ஜஸ்ட் மிஸ்ஸிங்க. Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, why did he do this? I ain't telling you nothing. நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன்டா. You can't make me talk. ஒழுங்கா சொல்லிரு. I ain't telling you jack. You trying to scare a confession out of me? ஆமாடா, பயமுறுத்த தான் ட்ரை பண்றேன். You're
எதுவுமே சொல்ல மாட்டியோ? எலும்புகளா? வா, இப்போ அடித்து உடைக்க போகிறான்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா, பைப் எடுத்துட்டாரு. அது உண்மைதான் நீ சொன்னது. நீ வந்துட்டு மிருகண்டா. Whatever it takes to make you talk. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. ஒரு ரத்தம் சிந்தாமையே நீ வந்துட்டு சொல்லிடலாம் ஒழுங்கா. இல்லைன்னா பார்த்து கேட்க சொல்லிடு. பயந்துட்டான். ஒழுங்கா சொல்றா. Catwoman தான் சொல்றாடா. Had the container number we needed, but she flaked. Catwoman தானா? Find it ourselves. Container by container. Someone must have heard us. Called the cops. Okay. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. Falcone தேவைப்பட்டதா? எந்த கெமிக்கல்ஸ் அது சொல்லு. ஓ, கேள்வி கேட்காம எடுத்துட்டு வர முடியும் சொன்னாங்களா? ஓகே, கட் அவுட் விட்டாச்சு. ப்ரெஷர் பண்ணலாம், கையை முறுக்கலாம். ஒழுங்கா சொல்லிடு. நான் இங்கே நீ சொல்கிற வரைக்கும். எக்ஸ்ப்ளோசிவ் கெமிக்கல்ஸா? ஓகே ஓகே. வெப்பன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் சொல்ல சொன்னா யூஸ் பண்ணலாம். எங்கே யூஸ் பண்ண எனக்கு அவ்வளோதான் தெரியும். சத்தியமாக சொல்கிறேன். இல்லை வேணாம், விட்டுறலாம். கிளம்பிடலாங்க. நம்ம இருந்தாச்சுக்கோங்களேன், போய் பேசினா சந்தேகம் வரும், நாம தான் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. Who tried to kill you? That man. ஐயோ, நாம தான் கொலை பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. This too far, Bruce. ஓகே, நல்ல வேலைங்க. நோட்டீஸ் நான் வயலண்ட் அப்ரோச். ஓகே, நல்ல வேலை. லெஃப்டினன்ட் கோர்டன் வந்து நல்ல வேலை. அவன் கையை உடச்சிருந்தா வச்சுக்கோங்களேன், வயலண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணியிருக்கிறான் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க. நல்ல வேலை. You assume the persona of a bat, but you're not an animal. You beat that man half to death. Your parents didn't raise you this way, and neither did I. அவன் உயிரோட தானே இருக்கான், எதுவுமே பண்ணலையே. And in the hospital. Next time it might be the morgue. அடுத்த வாட்டி மார்ச் வீட்டில் தான் During this preposterous attack on your family, you must show the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. You're a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend, the burden of advice falls on me. Trust me, I won't lose my way. It's quite understandable to stray from the path now and again, so long as you can find your way back. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. அதான் உங்களோட gift, அப்புறமேல சாபம். Allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Neither will I. Well, back into the fray again. Well,
Looks like that egg finally cracked. And இந்த inside முட்டை உடைஞ்சிச்சு போலயே அப்படிங்கிறாரு. was hiding யார் உள்ள உடைச்சிருக்கா? more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world? அப்ப கார்மென் அவன் அந்த நாய் தான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு இருக்கான். Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering. Falcone's been involved in everything. But it goes back years. This is an insurance policy. Hill could expose Falcone if he didn't play along. எல்லாம் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சேர்ந்து. He's never made a move against him. Sure as hell better than any bodyguard. அதனால தான் நம்ம மேல ரைட் பண்ணியிருக்கிறா போல ஹில், மேயர் ஹில். அப்ப அவளும் ஃபால்கனோட ஹாலா? This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. யார் இவரு? லெஃப்டினன்ட் கார்டன். He could mobilize the entire police force against Falcone. ஆமா பண்ண முடியும். Reporter from the Gazette. Vicky. Vicky, Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most. ஆமா கரெக்ட்டா ப்ராப்பரா கூட முடியும். Could do the most good. எனக்கு தெரிஞ்சு கியூ டேட்டா யார்கிட்ட கொடுக்கறதா? சரி சட்டம் தன் கடமை செய்யுமா அப்படின்ட்டு கோர்டன் கிட்டே கொடுப்போம். ஆமா அவங்க கிட்டே கொடுப்போம். A wise decision, sir. அத கரெக்ட்டான இது சொல்லிட்டேன். கரெக்ட்டா. Falcone on two fronts tonight. Gordon through the police. Gordon வந்துட்டு through the நாம வந்துட்டு பேட்மேன் அதுக்கு அப்புறம் பேட்மேன். By any means necessary. கண்டிப்பா. செம வேற லெவல். Falcone is planning. இன்னைக்கே முடிய போகுது ஃபால்கனை பிளான் பண்றது. Eyes everywhere. ஸ்பைடர்மேனா இருப்பானோ? மார்வல் ஃபேனா? No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. யாருமே அவனை கீழே வீழ்த்தினதில்லை. நான் இது வரைக்கும் ட்ரை கூட பண்ணதில்லை அப்படிங்கிறாரு. நான் ட்ரை பண்ணால் முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு போல அவர். சிம்பாலிக்காக சொல்கிறார். கோரன் தகவல் கொடுக்குறோம். This is a silver bullet. And it's gonna put Falcone down once and for all. அதை நான் முடிச்சு கட்டிடலாம் அப்படிங்கிறாரு. எனக்கு இவன் நீ எங்கேருந்து கிடைச்சேன்னு தெரியலையே. இல்லை உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் ஒரே விஷயம் தெரியணும். ஆனால் ஏன் இதை என்கிட்ட கொடுத்த? நான் வந்துட்டு உங்களை நம்புறேன். நான் உங்களை நம்புறேன்னு சொல்லலாம். I heard you were the last honest man on the force. ஆமா. I got enough cancer coming my way as it is. கேன்சரா? அப்புறம் ஏன் ஸ்மோக் பண்றீங்க? Thank you. Honestly, knowing this evidence can lock up Falcone, I'll sleep like a goddamn baby for once. You know, as much as I appreciate you calling me here, I got to make one thing crystal. I can't be bought. நான் வந்துட்டு வேலைக்கு வாங்க முடியாது. You should know this. உங்களுக்கு தெரியும். Isn't going to change a thing about the investigation of your family. இது வந்துட்டு The Waynes always supported the Gotham police. So I like to believe there's no cloaks or daggers hidden in your closet. இது சொல்லல. எந்த ஸ்ட்ரிங்ஸும் அட்டாச் இல்லை. இது எதுவுமே சம்மந்தப்பட்டதில்லை. ஃபால்கன் வந்துட்டு கீழே விடணும் அவ்வளோதான். You and me both. I'm tired of staring at his mugshot. கிளம்புறோம். கிரைம் சீன்லயே இருக்கிறார். நம்ம வீட்டுக்கு போகவே இல்லையா? சரி ஓகே. Sometimes I think this whole city's a crime scene. We're just walking through it. What you're holding will make walking it much safer. Thanks, Bruce. Well, Lieutenant. Hey, stick to Jim. It's done. Good. So is our hunt.
The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. Skyline Club owner தானே அவன். Though you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. கார்ல சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எப்படி? ஓய் என்னது இது கார்? ஏய் அப்படியே பாருங்க பேட்மேன் காரா மாறுது. பேட் மொபைல். என்னடா அது இப்படிலாம் டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்காரு. வேற லெவலு. இந்த சாதா கார் காஸ்ட்லியான காரு ரேஸ் காரு வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் காரு அப்படியே மாறுது வேறு லெவலில். இப்போ இது எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவும் சாப்டர் கடைசியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஒரு எபிசோட்லேயும் சாப்டர் இருக்கும். அது ஒரு சாப்டர் 5 சாப்டர் அப்படின்னு 1 2 3 அப்படின்னு இருக்கும். இது 4வது சாப்டர்னு நினைக்கிறேங்க. முடிஞ்சிருச்சுன்னா 5வது இதான் கடைசியாக இந்த எபிசோடாக இருக்கும். அடுத்த எபிசோடு வந்துட்டு அடுத்து பார்ப்போம். அடுத்த இதில் Drone's cameras and scanning tech are fully functional. Okay. All right. Let's find Falcone. Falcone கண்டுபிடிப்போம். Good point of entry. Good point of entry, okay. ஓ இப்படி சுற்றி பார்க்கலாமா? இது யாரு? What's the difference between the Mafia and City Council? I don't know. Aren't they the same thing? Only one of them is organized. Ooh. You're cute. Cute, ஆமா cute. You alone? தனியா தான் இருக்கியா? இல்ல. சரி, தனியா பேசிட்டு இருக்காங்க. இங்க பேசுறது. In lockup again? Christ, Kimmy. What did they pinch him for now? Some hit down at the docks. Nikki? No. I didn't think he was a hatchet man. You and me both. Well, does he got an alibi? Honey, I'm always his alibi. எல்லா இடத்துலயும் பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஏன்னா நமக்கு ஏதாவது தகவல் கிடைக்கும். No broken bones. Still healing from the last time, I bet. All it took was a couple of C notes this time. Nice and easy. Nice and easy, my ass. I know you burnt powder tonight. Burnt powder tonight, the whole. Hey, இவனுங்க ஏதோ பிளான் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நடக்க போதோ ஏதாவது. என்னது இது? The white rose. White rose, Falcon symbol. Red rose after. Red rose after. இன்னைக்கு வந்துட்டு சொல்றாரு இன்னைக்கு அவன் செத்தான் பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி. மாடர்ன் ஆர்ட். இங்க எதுவுமே இல்லை. ஆபீஸ். That's the most heavily guarded door in the building. கைப்பர் இருக்கானுங்க. Falcone's hideout. Falcone's hideout. It won't be as easy as ringing the doorbell. ஆமா கரெக்ட் தான். டோர் பெல் வெளியே போறது கஷ்டம் தான். கன்ஸ் இருக்கு. அப்பா எல்லாரும் உள்ள கன் வச்சிருக்காங்க. ஸ்டெல்த் வந்துட்டு isn't option. Together a plan of attack. Stand by. Plan attack. அப்ப ஸ்டெல்த்தா உள்ள போக முடியாது போலங்க. Couple of options for taking this guy down. Heavy solidated constructed. ஓகே இவனை இப்படி டேக் டவுன் பண்ணிடலாம். ஓகேங்க லிங்க் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது இது யார்? இவன் ஒருத்தான் மாப்ஸ்டரு. இவனை எப்படி ஆக்சுவலாக எதுக்கு நான் கட்டமைப்புனா எப்படி டேக் டவுன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. அப்படி தூக்கி அவனை அப்படியே தலையில் போட வேண்டியதான். ஓகேங்க ஆக்சுவலாக எதுக்குன்னா இந்த நம்ம உள்ளே போகிறோம்ல அதுக்காக சண்டை போட்டு தான். ஸ்டெல்த்தில் உள்ளே போக முடியாது, நிறைய பேர் இருக்கானுங்க. ஸோ நம்ம சண்டை போட்டே உள்ளே போயிடலாம் அப்படிங்கிற. தலையில் பில்லரை வச்சு டம்ப் நச்சல் அடிக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே அப்படியே பிடிச்சி அதான் பிடிச்சா செத்துக்கிட்டு போயிட போகிறான். அவ்வளோதானே எல்லாருமே க்ளோஸில்.
யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். This one might be tricky. Any ideas? I've got it covered out. கவர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். ஓகே, எட்டி உதைக்கிறது தான், வேற என்ன வழி? ஓ, கீழே தள்ளி விட்றதா? இல்லை கீழே தள்ளி விட்றதா இருக்காது, தொங்க விட்றதா இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே, கரெக்டு தான். ஓகே இப்படி தான் பண்ணுறது. ஓகே புரிஞ்சுது. Bruce, have you formulated your plan of attack? I'm going in. Very good, sir. Your turn to crash his முடிச்சாச்சு. party. நம்ம எல்லாத்தையுமே இது பண்ணியாச்சு. நம்ம உள்ள போகலாம். அட்டி ஓடு. வா பிஏ அழுத்து மாப்பிள. வேண்டாம் போடு. அது தூக்கி போடு. அவ்வளோதான், மண்டையில் போடு. அவன் இன்னொருத்தன் காப்பி கப்பு குடிச்சிட்ருப்பான் டேபிள் அடி. இந்த டேபிளில் ஒருத்தன் இருந்தவனுக்கு ஓகே, அவன் தான் பண்ணியாச்சுல. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. எல்லாமே ஆயிடுச்சு. பா, என்னடா இப்படி இருக்கு கேம்? வேற லெவலில். டெல்டேல் போல. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. ஓ சூப்பர் நைஸ். ஓடுறா. ஓய் சுட்டாங்க பைத்தியக்காரன். பேட்மேன் எப்பவுமே ஸ்டெல்த்தில் தான் அடிப்பாரு. பிடிச்சிருச்சு, அவன் கீழே விழுந்துருவான். நைஸ், டக்குன்னு வந்தாரு. எப்படி வேற லெவலில். ஆட்டி முதுகுல பேட்டரி அங்கே இருக்குங்க. ஜஸ்ட் மிஸ். கன் சுடப்பான், அதனால் ஒடிஞ்சிக்க முடியாது. இஎம்பி பாம். ஓய் வேற லெவலு. அவ்வளோதாங்க, எல்லாமே சிக்னல்லாம் கட் ஆயிரும். எதுவும் பண்ண முடியாது. கேமரா பார்த்து இனிமேல் பண்ண முடியாதுல்ல. அதனால் ஓய் செம்ம என்ட்ரிங்க இது. ஆகல அது. வா. Stay down, Falcone. We can end this now. நாம இதை முடிச்சிடலாம். ஆஹா எஸ். ஒரு தவறான முடிவு எடுத்துட்டுமோ? ஆட்டிட்டு. Explosives armed. Fire when ready. ஐயோ செத்துட்டேண்ணா. ஃபஸ்ட்டு டைமுங்க. அடைச்ச இப்போதாங்க ஃபஸ்ட் டைம் சாவறேன். ஓகே பண்ணிடுவோம் இந்த வாட்டி கரெக்டாக. Explosives armed. Fire when ready. டக்குன்னு முடிவு எடுக்கணும். அவ்வளோதானா? வராலும் போய் டமூல் துமில் டமால். கன் எடுக்க பார்க்குறாங்க. பா Answers now. ஒழுங்கா சொல்லிடு. ஐயோ கீழே தள்ளி விட்டுறாதீங்க பேட்மேன். பேட்மேன் வேணாம். Where are they? எங்க கெமிக்கல்ஸ் எங்க இருக்குடா சொல்றா. I found your calling card at the docks. The White Rose. ஒயிட் ரோஸ் அது உன்னோட தானே? நான் வந்துட்டு என்ன லீட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறியா? அப்போ யாரோ செட்டப் பண்ணியிருக்கிறாங்களா?
thinks about this whole thing, and it ain't a dead bat. ஒழுங்கா சொல்லிடுறா. ஆஹா, எல்லாரும் பார்க்குறாங்களே. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? அது உன்னோட தானா? ஓகே. But someone is trying to cut me out of the deal because I did not make that mess at the. இப்போ யாரோ டீல் கட் பண்ணிட்டாங்களே. யார் அது? யார் பண்ணா? முடிஞ்சிச்சா? காத்தம் எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறான். கொல்ல வேணாம், அரெஸ்ட் மட்டும் பண்ணலாம். ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு கொல்றது. அவன் கொல்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கட்டினானு பார்த்தீங்களா பைத்தியக்காரனுங்க. எந்த அளவுக்கு அப்படி குத்தி உன்னால பேச முடியாத அளவுக்கு இப்பவே சொல்லிடு. வெயின்ஸா அவங்க தான் எல்லாருமே நல்லா இருக்கிறாங்க. என்ன நீ சொல்ற? சிட்டியை காப்பாற்றணும்னா வெயின்ஸ் தான் எல்லாம் பெரிய கேங்ஸ்டர்ஸே இந்த காத்தம்ல. என்னடா இப்படி சொல்ற திடீர்னு? வெயின்ஸ் என்னடா பண்ணாங்க? புரூஸ் வேன் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கு. Thanks for the assist. Now we only have to take one of you down. Open fire. அது ஒருத்தரை டேக் அவுட் பண்ணுமா? ஓடிட வேண்டியதான். எபிசோட் 1 முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். Could reportedly be seen from street level tonight. The Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, who was found dangling over a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue. Chapter 5 completed. Episode 1 முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். For years, but after this dramatic arrest and evidence released by the GCPD's Lieutenant Gordon, Falcone's going away for a long time. நல்ல வேளைங்க எப்படியோ அவனை பிடிச்சாச்சு. Newly uncovered criminal dealings. This brings me to the story everyone is talking about. The Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham. That this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here shaking hands with Carmine Falcone. ஐயோ அதுக்கு போய் இப்படி பண்ணிட்டானுங்க, கோத்துட்டானுங்க. Fired back saying, "Whoever fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Understood?" In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? டேய் நான் கரெக்டர்ல இல்லடா. Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Waynes' time in the sun is ending. தான் நம்ம எடுக்கிற முடிவே இப்படிதான். Suit, the car, the entire cave. Master Bruce? Everything I built. எல்லாமே நான் தான் கட்டமைச்சது. All of this because I didn't want any more innocent people to die. If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? நாம என்ன பண்ணோம்? Bruce, அப்ப பேரண்ட்ஸ் என்ன எதுமோ மறைக்கிறாரு. என்ன மறைக்கிறாரு? சொல்லிரு ஆல்ஃபிரட். ஏன் அப்போ இவருக்கே தெரியாத ஒரு மருமகம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் எதுவும் பண்ணியிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. அது வந்துட்டு இவருக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. எபிசோட் 1 நிழல்களின் உலகம். நல்ல சைடு தாங்க. பரவாயில்லைங்க. நல்ல சைடு தான். நம்ம நல்ல சைடு தான் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே. அடுத்தது யூ அண்ட் டிட் யூ ப்ரொவைட் கோட்? ஆமாம்மா, பச்சை கலர்னால் நம்மளுது நல்லதுங்க. பெரும்பாலான இடத்துல பண்ணியிருக்கிறது.
Did you break the dog shooter's arm? மெர்சி கருணை காட்டுறது 51% நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். ரெட் கலர்னா வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கெட்ட சைடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டிட் யூ கிவ் ஃபால்கன் சைடில் யாருக்கிட்ட டேட்டா கொடுத்துருங்க? நம்ம ஃபால்கன் தான், பெரும்பாலான சதவீதம் ஃபால்கன் சைடு தான் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி பேட்மேன் வந்துட்டு ஃபால்கனை கடைசியில் டீல் பண்ணார்? கருணை விட்டுட்டோமா இல்லை சேஃபு? அதை நம்ம பெரும்பாலான சைடில் வந்து போலீஸ் கிட்ட தான் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்களேன். 15% அதுலேயும் கொண்டிருக்காங்க பேட்மேனை கொல்லணும்னு. பரவாயில்லைங்க, பரவாயில்ல. நம்ம பச்சை கலர் ஃபுல்லாக மோஸ்டான சதவீதம் நிறைய பேர் வந்துட்டு இதுதான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நல்ல சைடு தான். இப்போ வரைக்கும் எபிசோடு 1 வரைக்கும் நம்ம நல்ல விதமாக தான் போயிருக்கிறோம். கரெக்டான சைடு தான். எப்போ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் செத்தாங்களோ நான் எப்பவுமே உங்களுக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பேட்மேன் டெல்டேலில் அடுத்து வரப்போகுது. உங்க பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்பவுமே ரொம்ப நல்லவங்க ஆளுங்க. சொன்னதெல்லாம் நம்பாத. அது ஒன்றும் நம்புற மாதிரி இல்லை. அதில் ஏதோ உண்மை மறைச்சிருக்கு. Now Batman's beating up mobsters too. Wonder who he's after next. ஏய், இவன் நம்ம நண்பன் ஆஸ்வால்ட் தானே? Hell of a view. Bruce, the Wayne name is toxic. I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham? இது அடுத்து நடக்க போறதெல்லாம் காட்டுறாங்க. Distance myself. ஏய், கிஸ் அடிக்க போறாங்க. I will find the truth. நான் உண்மையை கண்டுபிடிப்பேன். Along with anyone who stands in my way. யார் என் வழியில இருந்தாலும். ஓகே. இல்லை, இப்போதைக்கு இல்லை. இப்போதைக்கு வேணாம். லாக்இன். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு அடுத்தது வந்துட்டு எபிசோடு 2. இது முடிச்சாச்சு. எபிசோடு 1 நல்ல விதமாக தான் இப்போதைக்கு போயிருக்கு. அடுத்தது எபிசோட் 2 பார்ப்போம். அடுத்தது விளையாடு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இத்துடன் விடைபெறுவது சீசனாக இருக்கும். நம்ம அடுத்தது எபிசோட் 2 பார்ப்போம். அடுத்தது இல்லைன்னா மெட்டல் கியர் சாலிட் 5 பண்ணிகிட்ருக்கோம்ல, அது பார்ப்போம். டாட்டா, பாய் பாய்.